Morning. Needs, oh. Kuya Jing's tomatoes. Oh, Kuya Jing's tomatoes. Or is it your tomatoes? Kani ba to sa German? Nga, kamatis? Kani? Sa German. Ang German? Oh. Kani, Taiwan eh, no? Taiwan ako. And our red radish, Roger. Or the stem is red. Asa tong German nga kamatis? O na, ano? O kanino? Wala na maharuganan sila eh. Sige nga naman mo. O, sticking na lang. Hangtod dito, German, ano isa? Oo. No? German tomatoes na ni. Okay. These are, what they're putting are the red radish leaves, Roger. Okay. Area for ginger cleaned up. Okay. Clean na. Ready for the attack of Pedro after those gingers. Pila ka? Domingo pa ng ginger na ito paugahon. Karong kwan, sige kan karon Sabado. Sabado pero ato na ibutang sa sako. Sa Sabado, Ah. punta na sa ako, sir. Oh, sige. Bitaw daghan na gud ani kaabot ni 400 500 siguro. Ang mga 500 na sir. Ha? Mga 500. 500 tam. Oh. Lagi. Mga 500 kilo sobra no. Apil tong sa ilawom sa Oh. Dala ato sir ba? Atong kwan. Mabot na may estimate sir, mga 500 kilos. inyo estimate 500 kilos so kung dili ta magkasakit abot tag 5 tonelada. Oo. No. Oh. Grabe ni Luy alagi sir, basta kwan. I think Roger saw this ginger here, oh. Roger, you saw this ginger daw here. Tam said. Kang ano pa to, no? Kang Pedro nga, Luy, ano? Oo. Okay. These are all onions. Okay, they cleaned up. Per advice of Pedro. It is clean. Yeah. Up to the boundary. Okay. Nal! Tubig dire. Puno pa? Ha? Oh. Wa mo makuhaan, oh. Oh, kani square lang puli pag-usa ha. Pero Lunes. Potato, so I can see them from here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
I'll go to pond 1 and pond 2 after they planted that, Roger, because they said the water going to pond 2 easily goes out. So they wanted a plastic to cover those leaks in the big boulders. That I have to find out later.